వెల్కమ్ టు మన తెలంగాణ గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈరోజు ఇంగ్లీష్ లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ గురించి తెలుసుకుందాం. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని మనకు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ రామభద్రాచార్యులు ఉన్నారు. ఆయన పూర్తి సమాచారాన్ని అందిస్తారు. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీరు ఎక్కడి వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుందో ఆయన మీకు వివరిస్తారు. అలాగే మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ మీద కింద రోల్ అవుతున్న నంబర్కు ఫోన్ చేసి మీ ప్రశ్నను స్పష్టంగా అడగవచ్చు. మీరు ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు మీ టీవీ వాల్యూను మీట్లో పెట్టుకోండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ దీని గురించి పూర్తి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఓకే, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ మెయిన్లీ డీల్ విత్ adjectives, and for this purpose let us look at these sentences. Say the first sentence, Vasu is a clever boy. Second sentence, Vasant is cleverer than Vasu. Third sentence, Vishnu is the cleverest of them all. So in these sentences, the first sentence says that Vasu has a certain degree of cleverness, and no comparison is made between Vasu and anyone else on the point of cleverness. An adjective like clever, used without any comparison, is said to be in positive degree. So, positive degree అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. ఎవరితోనూ కంపారిజన్ చేయకుండా దాని వరకే, ఆ వ్యక్తి వరకే, ఆ విషయం వరకే మనం చెప్పేటట్లయితే అది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నట్టు లెక్క. లైక్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్, Vasu is a clever boy. There is no comparison between Vasu and anybody else. And now if we move on to the second sentence, the comparison is made between Vasu and Vasant. The word cleverer is used to indicate that Vasant has greater cleverness than Vasu. So, comparison is now between Vasu and Vasant. So, who is having greater cleverness? It is none but Vasant. So, cleverer is used. The adjective cleverer is used to compare only two persons or things. So, when two persons are compared, the adjective is said to be in comparative degree, and it is normally followed by than, T-H-A-N, than, cleverer than, bigger than, smaller than, like that. In third sentence, more than two boys are compared, and the word cleverest is used to indicate that of all those three boys, Vishnu has the highest degree of cleverness. An adjective like the cleverest, used to compare more than two persons or things, and indicating the highest degree of quality, is said to be in superlative degree. So, superlative degree ante ముగ్గురు అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తువులు లేక వ్యక్తులు మధ్య కంపారిజన్ గనక చేసినట్లయితే, then it is to be mentioned in superlative degree. And before superlative degree, we have to use definite article the. In the last session, the session where we discussed articles, we have made a mention that the definite article the precedes superlative degree. Like now it is here, we find it. The cleverest. Formation of comparatives and superlative degrees. Actually, there are two ways of forming degrees of comparison. The two ways are, first one, by adding ER and EST to the positive. It is called synthetic method. By adding ER, we get comparative degree. By adding EST to the positive, we get superlative degree. By using more and most before the positive degree, we get
comparative as well as superlative degrees. This is called analytic method, and the present tendency is mostly towards the analytic method. It is more frequent these days. Classification of the ways of forming degrees of comparison. Adjectives of one syllable and a few adjectives of two syllables which do not end in E, add ER and EST to the positive as mentioned as follows. See here, positive, long. By adding ER to it, we get comparative, longer. By adding EST, we get superlative. Here, long is not ending with E. Soft, softer, softest. High, higher, highest. Clever, cleverer, cleverest. Like that. When the positive ends with E, just only R is added to form comparative degree, and ST is added to form superlative degree, because there is already E present in the positive degree. Large, for instance. Large, larger, largest. Dense, denser, densest. Pure, purer, purest. True, truer, truest. So, because the positive degree ends with E, just R and ST are added so as to form comparative as well as superlative degrees. Adjectives ending in a single consonant, mainly D, T, M or N, and preceded by a short vowel, in such cases the consonant is doubled. The final consonant is doubled, and then E or EST is added. Hot, for instance, hotter, hottest. That T is doubled. Slim, it is, in the case of this adjective, there is a single consonant M preceded by a short vowel E, slim. So, M gets doubled to form comparative degree as well as superlative degree. Slimmer, slimmest. Sad, sadder, saddest. Thin, thinner, thinnest. అక్కడ డబల్ ఎన్ ఉందని చెప్పేసి థిన్నర్ అని, డబల్ డి ఉందని చెప్పేసి సాడర్ అని, డబల్ ఎం అని చెప్పేసి స్లిమ్మర్ అని, డబల్ టీ అని చెప్పేసి హాటర్ అని అనవలసిన పని లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ హాటర్, హాటెస్ట్. Slimmer, slimmest. Sadder, saddest. Thinner, thinnest. And adjectives ending in Y preceded by a consonant change Y into I before adding ER, EST. So, by adding ER and EST, we get comparative and superlative degrees. But in the case of positive degree adjectives, if they end with Y and preceded by a consonant like R in the case of dry, that Y becomes I before ER is joined to it and EST is joined to it. Drier, driest. Silly, Y becomes I to form sillier, silliest. Lovely, the word ending Y becomes I to and then ER is added. Lovelier, loveliest. Likewise, if Y is preceded by a vowel, then it is not changed into I as in the previous case. When Y is preceded by a consonant, Y gets changed into I. But when Y is preceded by a consonant, Y remains as it is. See, look at these examples. Gay, gayer, gayest. Gray, grayer, grayest. Likewise.
Most of the adjectives of 2 syllables and adjectives of more than 2 syllables take more and most before them to form comparative and superlative degrees. రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ syllables ఉన్న పదాలు adjectives, if the adjectives contain 2 or more than 2 syllables, then comparative and superlative degrees are formed by adding more and most before them. Look, honest, more honest, most honest. Fruitful, more fruitful, most fruitful. Difficult, more difficult, most difficult. Likewise, some adjectives, in the case of some adjectives, the comparison is irregular. Some adjectives have a superlative ending in most, and a comparative which is more or less irregular or no comparative at all in some certain cases. For instance, for, former, foremost. Most is added at the end to form the superlative degree. And in the case of top, there is no comparative degree, only topmost superlative degree is there. Some people used to say topper. There is no such comparative degree for top. Similarly, western, westerner, no, westernmost. No comparative degree in those cases, only superlative degree is formed with most at the end of the adjective. A few irregularities also we can notice in the case of some certain adjectives where just sound changes take place. For instance, for, further, furthest. Here, for, forer, no forer, forest, nothing of that sort. For is the positive degree, comparative degree further, furthest, that is the superlative degree. Late, later, latest, late, latter, last. So that way, irregular kind of formation in the case of comparative degree as well as superlative degree takes place. Old, older, oldest. Old, elder, eldest. Likewise, near, nearer, nearest. Near, nearer, next. So likewise, we can notice a few irregularities that are caused just in the formation of comparative as well as superlative degrees in the case of some certain adjectives by means of just sound changes. Comparison of adjectives and adverbs among 3 or more persons interchanging of degree of comparison we shall now discuss. Interchanging of degrees of comparison takes place without changing meaning. వాక్యంలో భావం మారకుండా అందులో ఉన్న అడ్జెక్టివ్ మాత్రమే పాజిటివ్ డిగ్రీ నుంచి కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి అలాగే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చవచ్చు. See for instance, some examples are given here. Comparison of adjectives between 2 persons, places or things. ఇద్దరి మధ్య కంపారిజన్ ఉంటే comparison of adjectives between 2 persons, places or things. See for instance, the positive degree. Raju is not so tall as Ramu. That means who is tall? Who is taller? Raju or Ramu? Raju is not so tall as Ramu. That means Ramu is taller than Raju. That is comparative degree. అర్థంలో మార్పు లేదు, adjective మాత్రం
పాజిటివ్ డిగ్రీ నుంచి కంపారిటివ్ డిగ్రీకి మార్చబడింది. ఇలాగా వీ కెన్ చేంజ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ టు కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ వైస్ వెర్సా. See, for instance, comparative degree is given. America is scientifically more advanced than Russia. The positive degree. Russia is scientifically not so advanced as America. See here what happens. America is scientifically more advanced than Russia. Russia కన్నా అమెరికా శాస్త్రీయ పరంగా చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నది. అంటే రష్యా లేనట్లే కదా అమెరికా అంతా. సో రష్యా ఈజ్ సైంటిఫికలీ నాట్ సో అడ్వాన్స్డ్ యాజ్ అమెరికా. సిమిలర్లీ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్ దాన్ సౌండ్. సౌండ్ కన్నా లైట్ చాలా వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. అంటే సౌండ్ లైట్ అంత వేగంగా ప్రయాణం చేయదనే కదా దాని భావం. సో పాజిటివ్ డిగ్రీలకు మార్చుదాం. ఆ ఫాస్ట్ అనేటువంటి యాడ్జెక్టివ్ని సో ఫాస్ట్ యాజ్, విచ్ ట్రావెల్స్ సో ఫాస్ట్ యాజ్ ది అదర్. సౌండ్ డస్ నాట్ ట్రావెల్ సో ఫాస్ట్ యాజ్ లైట్. రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ ఉంది. లైట్ చాలా వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుంది, సౌండ్ దానంత వేగంగా ప్రయాణం చేయదు. సో రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ ఉన్నప్పుడు అటు దిటుకు ఇటు అటుకు మారుస్తూ నాట్ ఉంటే నాట్ లేకుండా పెట్టడం, నాట్ లేకపోతే నాట్ పెట్టడం. అంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ కింద, నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కింద మారుస్తూ భావం మారకుండా అడ్జెక్టివ్ యొక్క డిగ్రీని మాత్రమే కంపారిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కు, పాజిటివ్ నుంచి కంపారిటివ్కు మార్చవచ్చు. రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ సమస్య లేదు. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? when there is comparison between 3 and more than 3 objects or persons or things. Now comparison of adjectives or adverbs among 3 or more persons, places or things. Look at the examples. The superlative one. Haranath is the tallest boy in the class. అంటే అందరిలోకి హరనాథే టాలెస్ట్ బాయ్. టాలర్ దాన్, టాలర్ అనేటువంటిది కంపారిటివ్ డిగ్రీ, దాని వెంబడి దాన్ రావాలి. టాలర్ దాన్. ఈ హరనాథ్ ఎవరికన్నా టాలరు, ఎవరితోనైనా తీసుకో, ఎవరన్నా పక్కన తీసుకొచ్చి పెట్టు, వాడికన్నా టాలర్గానే ఉంటాడు. దేర్ ఫోర్ హరనాథ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. పాజిటివ్కి వెళదాం. as tall as Harnath. ఎవరైనా ఉన్నారా క్లాస్లో? No other boy. So positive statement. No other boy in the class is so tall as Harnath. ఆడంతవాడు ఎవరు, అంత ఎత్తున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. No other boy in the class. Similarly, we can go for another example. For instance, Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest is the highest peak in the world. Put it into comparative. Mount Everest is higher than any other peak in the world. Put it into positive. దానంత ఎత్తు ఎవరిదో ఏదైనా ఉన్నదా? No. No other peak in the world is as high as Everest. That way, this is the first kind of degrees of comparison, changing degrees of comparison. This is the first kind of model, first kind. This is the first model, let us say. Let's move on to second model. ఇందాక హరనాథ్ గురించి చెప్పాం. హరనాథ్ is the tallest boy in the class. Now here, in this model, Sivaram is one of the tallest boys in the class. అంటే టాలెస్ట్ బాయ్స్ ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే వాళ్ళలో వీడొకడు అనే భావం వస్తుంది. కంపారిటివ్ డిగ్రీ టాలర్ దాన్. ఈ శివరాం ఎవరికన్నా టాలర్ ఉంటాడు?
than most other boys in the class. చాలా మంది కన్నా వీడు టాలర్. పాజిటివ్కి వస్తే వాడంతటి వాళ్ళు ఎంతమంది అని ఉన్నారా? ఎవరితోనూ పోల్చకుండా వాడంతటి వాళ్ళు. Very few boys in the class. So positive degrees, very few boys in the class are as tall as Sivaram. So this is the second model. Now in this model, let us go for one more example. Try to change the degrees of comparison. I give you the superlative format. Australia is the largest island in the world. Australia is the largest island in the world. Come on, put it into comparative. Australia is larger than. That is the first model. Australia is the largest. Here in the second model, one of the largest. Ceylon is one of the largest islands in the world. Then put it into comparative. Ceylon is larger than most other islands in the world. Put it into positive. Very few islands in the world are as large as Ceylon. Likewise, if you take Australia, then you go to the first model, because Australia is the largest island in the world. Now we move on to the third model. See, look, here Kishan is not the tallest boy in the class. వీడు అందరిలోకి టాలెస్ట్ బాయ్ కాదు. అంటే అసలు కొంత ఎత్తైన పిల్లవాడే కదా క్లాస్లో, లేకుంటే వీడే ఎత్తైన వాడు కాదు అనే భావం ఎందుకు వస్తుంది? ఓ పొట్టువాడిని తీసుకుని ఆ మాట అనం కదా అసలు మనం. సో ఇతరులతో పోల్చినట్లయితే ఎలా మార్చవచ్చు? కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కిషన్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. Put it into positive. Some boys in the class are at least as tall as Kishan. ఇంతటి వాళ్ళు కొందరన్నా క్లాస్లో ఉన్నారు. అంటే కొందరు ఇంతటి వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు ఇంతటికన్నా ఎత్తైన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుచేత అతన్ని ఏం చేస్తున్నాము? కిషన్ ఈజ్ నాట్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ అని చెప్తాం. నాట్ ది సూపర్లేటివ్. సెకండ్ మోడల్, వన్ ఆఫ్ ది సూపర్లేటివ్. ఫస్ట్ మోడల్, top, the biggest, the largest, the tallest, are the first model superlative. So that way, in the case of 3 or more persons or places or things, we can go for changing the degree of comparison without changing meaning of the sentence. Now we move on to the next item, the subject-verb agreement. It is otherwise called concord. In a sentence, the verb shall be in agreement or in tune with the subject. The verb shall be in agreement with the subject in the sentence. Look at the sentences. I like milk. You like coffee. He likes tea. It likes juice. So, in all these cases, the verb is not the same thing. In the case of I and you, it is like, and in the case of he and it is likes. We find that the verb like has two different forms. Even if the subject is singular, it is like when the subject is in the first or second person. That is I and you. In the case of I and you, it is like. The subject is singular. Okay? In the case of singular subject also, it is like. In the case of first or second person, the verb is singular. Also, it is likes in the case of third person singular.
he and it. When the subject is he or it, the verb is likes. It is also singular verb, but two different forms are there. So, the verb must agree with the subject in person. Depending on the person, it changes. In the case of first and second person, there would be no change. But in the case of third person singular, yes is added to the verb. So, now look at these sentences. He likes tea, they like coffee. He is singular, they is plural. So, in the case of third person again, he is singular, they is plural in number. In the case of he, it is likes, and in the case of they, it is like. So, likes is singular, like is plural. So, the verb must agree with the subject in number also. That means both in number as well as person, the verb should agree with the subject. Nouns usually have s ending in the plural. Verbs have no s ending in the plural. See, look, the instances there. The crow flies, the crows fly. The girl sings, the girls sing. Dog barks, the dogs bark. So, what do we find here? The singular verb may contain yes, and plural verb doesn't contain yes. But in the case of nouns, plural ends with yes. Crow, crows. Girl, girls. Dog, dogs. So, that way, yes ending, there is s ending in the case of nouns when they are in plural, but verbs, when they are in plural, there is no s ending. That is the difference between the nouns and verbs. We notice that only when the subject is in third person singular, that is he, she, it, the verb takes different ending. Like, likes, fly, flies, sing, sings, barks. These are the things we noticed. The verb remains unchanged in all other forms. That means when the subject is other than third person singular, whether it is first person plural, first person singular, second person plural, second person singular, and third person plural, verb will be the same. But only in the case of third person singular, there will be, the verb takes yes, like he likes, she sings, it barks, the bird flies, the dog barks, the girl sings, he likes, that way. Now, let us see some important hints on the agreement of the verb with the subject. Subject తోటి verb ఏ విధంగా అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. That is called concord. Now look at these sentences. One of my friends has gone to Australia. Each of the winners has given a memento. Neither of the combatants was able to win a decisive victory. What do we find here? One of my friends has. See, look, there is singular verb has. In the second sentence, each of the winners was given. There also in the second sentence, was is singular verb. In the third sentence also, there is was. Neither of the combatants was able to win. So, was
singular verb. But look at the words just preceding the verb. Friends, winners, combatants, they are plurals. When they are plurals, we have only there the singular verb. How does it happen? Actually, these friends, winners and combatants are not the subjects. The actual subject is the other word, one of my friends, one. Each of the winners, each. Neither of the combatants, either that fellow or this fellow. So those words are the subjects in the sentence, in all the three sentences. In such cases, since the actual subject is singular, the verb shall be singular, but not on the basis of the very words just to precede the verb. The verbs in these sentences has, was are in singular, although the nouns immediately before them are in plural number. It's because the real subjects of these verbs are not the plural nouns immediately before them. The real subjects of these verbs are the singular nouns at the beginning of each sentence. So, the verb must agree in number and person with its real subject, but not with any other noun that may immediately precede it. The immediate preceding noun, a word, may be singular or a plural. If it is plural, it should not be deciding factor to have either singular or plural verb. It should be on the basis of the real subject, not the very noun that immediately precedes the verb. That we have to keep in view. అంటే ఏమిటి, వెర్బ్ ముందు ప్లూరల్ ఉన్నది కానీ అది సరైనటువంటి కరెక్ట్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్ కాదు. వాక్యంలో ఉన్న సబ్జెక్టు దానికి ముందు ఉన్నటువంటి సింగులర్, అందుచేత సింగులర్ వెర్బ్ వస్తుంది. Now look at these sentences. Oil and water do not mix. Tobacco and alcohol are injurious to health. He and I were studying at JNTU together. Sumita, Sumitra and Sheila are friends. So what do we notice here? We notice that two or more singular nouns connected by and are normally followed by a plural verb. What are the plural verbs used here? Are, were, okay, like that. Plural verb is used when two or more singular nouns are connected by and. That means the subject is plural. He and I, మేమిద్దరం, అతడు నేను, ఇద్దరం. అలాగే సుమతి, సుమిత్ర, షీల, ఆ ముగ్గురు. సుమతి, సుమిత్ర అండ్ షీల, ఆ ముగ్గురు అన్నప్పుడు ప్లూరల్ అవుతుంది కానీ సింగులర్ కాదు. అలాగా when words are joined together, nouns are connected together by and, plural verb is used. That is to be noted. Now look at these sentences. Age and experience brings wisdom and man. Slow and steady wins the race. Bread and butter is what they want. Here we see something different from the previous case. In the previous case, when nouns are put together and joined together by and, it refers to plural subject and plural verb is used. But here in this case, we see that when two singular nouns are connected by and together those two words express one and the same idea, they are followed by a singular verb. See, the age and experience.
both together expresses only one idea. Slow and steady, both together express only one idea. Bread and butter. So, singular verb is used. Brings, wins, butter. Is. Age and experience, slow and steady, bread and butter. These things give us only single idea. That means the subject is a singular, subject is to be considered as singular, therefore, verb shall be singular verb. Now, we move on to some more examples. Now, read these sentences. My uncle and guardian wants me to study engineering. My uncle and guardian wants. That means singular verb is used. That means this uncle is the guardian. My uncle and guardian. My friend and colleague, who is that? Amar, has gone abroad. The orator and statesman is no more. So, in these three cases, what do we find? We notice here that two nouns connected by and refer to the same person, my uncle and guardian. He wants me to study engineering. So, that way, we normally say about the district collector. The district collector and the district magistrate. The district magistrate and collector is arriving tomorrow. The new district collector and what is the other person? Magistrate, district magistrate. The district magistrate and collector, both are the designations of one and the same person. The collector himself is considered as the district magistrate. So, when two words, two nouns are connected by and refer to the same person, we have to use singular verb. But if the two nouns refer to two different persons, suppose, then the articles and possessive pronouns should be repeated and the verb should be plural. My uncle and my guardian, both are different persons. My uncle wants me to study engineering. My guardian also wants me to study engineering. So, these two words refer to two different persons. Likewise, the orator and the statesman are no more. ఆయన వేరు ఈయన వేరు అట్లా ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్ వెర్బ్ వాడాలి. Now look at these sentences. Each man and each woman, each man and each woman has a vote. Every officer and every soldier has to be ready to sacrifice his life for the country. In the army, every officer, every soldier has to be ready to sacrifice his life for the country. Here, what do we find? Singular verb is used, but the subject, each man and each woman. So, when the word each is used, each or every is used preceding the noun, then in such case it is considered as singular subject and singular verb is to be used. That is why each man and each woman has a vote. Every officer and every soldier has to be ready to sacrifice his life for the country. So, that way singular nouns connected by and are preceded by each or every, they are followed by only singular verb. Now, it is another case. No prize or medal was given to the boy, though he stood first. వాడు ఫస్ట్ వచ్చాడు అయినా కానీ వాడికి ఏం ప్రైజ్ ఇవ్వలేదు, మెడల్ ఇవ్వలేదు.
no prize or medal. Neither Ram nor Govind has any right to the property. వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ఆ ప్రాపర్టీ మీద రైట్ లేదు, హక్కు లేదు. Either Pratap or Pradeep has done this mischief. వాడు గాని వీడు గాని వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు కూడా ఈ మిస్చిఫ్ చేసిన వాళ్ళు కాదు. So that way we find that singular subjects connected by or, either or, neither nor are followed by a singular verb. Or తో గాని neither nor, either or తో గాని కనెక్ట్ చేసినటువంటి సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మనం సింగులర్ వెర్బే వాడాలి, అంతేగాని ప్లూరల్ వెర్బ్ వాడకూడదు. either or, neither nor or just or వాడినప్పుడు అక్కడ మనకు సింగులర్ అర్థమే, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అనే భావమే వస్తుంది, కానీ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ కింద మనం జమ కట్టకూడదు. Therefore we have to use only singular verb. Now look at these sentences. Neither nor, either or ఉపయోగించారు ఇక్కడ. But this is a different case to the previous one. Neither the principal nor the lecturers were present at the meeting. Either Mehta or his parents are responsible for this. Neither the manager nor his colleagues have given any explanation. Here, notice what sort of verbs are given, are used. Plural verbs are used. Were, are, have given. So the verbs are plural. But here again, we have used either or, neither nor. But look at the difference. When the subjects are connected by or nor or different numbers, the plural subject should be written last and it should be followed by a plural verb. See, neither principal nor the lecturers. Principal is singular, lecturers plural. So in such sentence, lecturers are to be, the plural subject is to be nearer the verb. In the case of second sentence also, either Mehta or his parents. Parents should not come first. Parents should come only later. Just before, just nearer the verb. Either Mehta or his parents are responsible. Similarly, the manager nor his colleagues. Manager singular, colleagues plural. So colleagues అనేది తర్వాత రావాలి, దాన్ని బట్టి మనము వెర్బ్ ఉపయోగించాలి. ఓకే, దట్స్ వై plural verb is used, because it is nearer the plural subject. When different numbers of subjects are used, the plural subject should be written last, nearer the verb, and it should be followed by a plural verb. Now look at these sentences. Neither nor is used. Neither he nor I have money to spend for this. Neither you nor Ravi seems to be capable of doing this. Neither you nor Gopal has to take the lead in this matter. So in these cases again, singular subject. This refers to singular subject in all these cases where neither nor is used. That's why the verb is singular. Neither he nor I have, because I have అని అంటాం కానీ I has అనం కదా, అదే I అటు ఉండి he ఇటు వచ్చింది అనుకో, neither I nor he, అప్పుడు has వస్తుంది. Neither you nor Ravi seems to be capable. Ravi థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి seems వచ్చింది. అదే యూ ఇటు ఉంది అనుకో, నెయిదర్ రవి నార్ యూ అని వచ్చింది అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సీమ్స్, ఇట్ వుడ్ బి సీమ్ దేర్. నెయిదర్ యూ నార్ గోపాల్ హ్యాస్. Gopal is third person, therefore has. So
This shows that when the subjects connected by are or nar are of different persons, the verb should be in agreement with the in person with the subject nearer to it. Now read these sentences. The ship's crew was a mixed group of different nationalities. ఆ షిప్లో ఉన్నటువంటి క్రూ వేరు దేశాలకు చెందిన వాళ్ళు. When ship arrived at the port, the crew were taken into custody on a charge of robbery. See the first sentence again. The ship's crew was, there we have used singular verb. There the crew is considered as one unit. Similarly, in the second sentence, we have used plural verb. That means the crew is not considered as single unit. They are considered differently. That's why were. When ship arrived in the port, the crew were taken into custody. All the people were taken into custody on the charge of robbery. A committee was appointed to study the issue. A committee, here committee is considered as one unit, that's why singular verb was is used. In the case of next sentence, the committee were divided on the issue of increasing salaries for the employees. Here committee is not considered as one single unit, that's why plural verb is used. So we find here that a collective noun, either crew or committee, is followed by a singular verb when the group is thought of as a single unit. But when individual members of the group are thought of, plural verb is used. Now look at these sentences. The news is too good to be true. The wages of the sin is death. Politics is a dirty game. United Nations is our only hope. So here again, singular verbs are used. Is. Singular verb is used in each case. But notice the subject, the news, the wages, politics, United Nations. So in these cases, we notice that nouns are plural in form but singular in meaning. They are plural in form but singular in meaning. So they should be followed by only singular verbs. Now read these sentences. $1,000 is not a small sum. Is $1,000 were distributed among prize winners. So in the first case, it is the subject is considered as one amount, one sum. That's why singular verb. $1,000 were distributed among prize winners. So $1,000 here is not considered as a single sum. That's why plural verb. 10,000 rupees is this advocate's fee for a single appearance in the High Court. 1,000 rupees is. There were 20 silver coins jingling in his pocket. 20 coins were jingling in the pocket. So plural verb. That means 20 silver coins are considered differently, therefore plural verb. There 1,000 rupees is considered, 10,000 rupees is considered as one single amount because it is the fee to be paid to the advocate. So when the subject is a sum of money considered as a whole, the singular verb is used. When the subject is a sum of money and reference is to the bills or coins considered separately, plural verb is used. So that way, in all these cases, what we have noticed is verb should always be in coincidence with the subject in the sentence. That is called concord. ఆ రెండింటి మధ్య ఒక సమన్వయం ఉండాలి. వెర్బ్కు వాక్యంలో ఉన్న కర్తకు రెంటికి మధ్య ఒక సమన్వయం ఉండాలి. That is the agreement between the subject and the verb in the sentence. Yes, sir. Subject verb agreement rules ఎన్ని అసలు అవేవి సార్?
ఇప్పుడే మనం అన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, దాదాపు ఒక 11 రూల్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, యూ క్యాన్ గో త్రూ ఎంటైర్ session once again when it is made available over YouTube. All the candidates who are appearing for the exams or anybody can go through YouTube once again when it is put into YouTube and know about all the Rules. 11 రూల్స్. cases where we have discussed regarding the connection between the subject and verb in a sentence. రైట్ సార్, ఇండివిజువల్ మెంబర్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ని ఎలా వాడాలి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? Individual members and తో మనం కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ప్లూరల్ అవుతుంది. ఆర్ పెడితే సింగులర్ అవుతుంది. ఎయిదర్ ఆర్, నైదర్ నార్, ఆర్ తో అనుసంధానం చేస్తే అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నప్పటికీ, ఇద్దరు విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ ఆర్, నైదర్ నార్, ఎయిదర్ ఆర్ వాటితో అనుసంధానం చేస్తే మళ్ళా సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సింగులర్ వర్బ్ వాడాలి. ఒట్టిగా అండ్ తోటి జాయిన్ చేస్తే ఇందాక మనం చూసాము, ముగ్గురు స్నేహితురాళ్ళు అండ్తో జాయిన్ చేశాము. దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్. దోస్ 3 గర్ల్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. అట్లాగా కలెక్టివ్ నౌన్స్ కు వెర్బ్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇప్పుడు చివరిగా మనం డిస్కస్ చేశాం. కలెక్టివ్ నౌన్ అయినప్పటికీ అది ఒకటే యూనిట్ గా మనం గనక చూసినట్లయితే ఆ కలెక్టివ్ నౌన్ ని అక్కడ వెర్బ్ సింగులర్ ఉంటుంది. అదే కలెక్టివ్ నౌన్ ని ప్లూరల్ గా గనక మనం చూసినట్టయితే ది కమిటీ అని చెప్పాము. కమిటీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ increasing the salaries of the employees. The committee divided. The committee were divided. The committee were divided. A committee was appointed. కమిటీ మొత్తాన్ని ఒకటే యూనిట్ గా తీసుకుంటే అక్కడ వాజ్ సింగులర్ వెర్బ్ వస్తుంది. అదే కమిటీని వేర్వేరు వ్యక్తులుగా గనక మనం భావించినట్లయితే అక్కడ ప్లూరల్ వెర్బ్ వస్తుంది. సార్, నౌన్స్ అండ్ వెర్బ్స్ డిగ్రీ కంపారిజన్ కలిగి ఉంటాయా సార్? నౌన్స్ వెర్బ్స్ కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఉండదు. మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ మొట్టమొదటనే మనం చెప్పుకున్నాం. అది యాడ్జెక్టివ్స్ కు, యాడ్వర్బ్స్ కు మాత్రమే, మెయిన్లీ యాడ్జెక్టివ్స్ కు మాత్రమే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఉంటుంది. లైక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఏది టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్, లార్జ్, లార్జర్, largest. Likewise, clever, cleverer, cleverest. అది పదంలో ఒక సిలబుల్ ఉంటాయి. క్లెవర్, క్లెవర్ 2 syllables ఉన్నాయి. వెరీ రేర్ కేసెస్ లైక్ దాట్. 2 syllables ఉన్నటువంటి పదాల్లో కూడా, విషయంలో కూడా ఈఆర్, ఈఎస్టీ చేరుతూ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అలాగే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఏర్పరచవచ్చు. క్లెవర్, క్లెవరర్, cleverest. Clever, there are 2 syllables. Such cases are very rare. Normally, in the case of words having 1 syllable and very rarely 2 syllables, words containing 2 syllables, they are formed. We form comparative degree and superlative degree by adding er, est. But in the case of most of the words containing 2 syllables and more than 2 syllables, that is 3 or more, in such cases the comparative degree and superlative degrees are formed by adding more and most. వాటికి ముందు more, most, beautiful, more beautiful, most beautiful, beautiful, 3 syllables are there. Likewise, రైట్ సార్, సెంటెన్స్ మీనింగ్ చేంజ్ కాకుండా అడ్జెక్టివ్ కానీ అడ్వర్బ్స్ కానీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చేంజ్ చేయొచ్చు అంటారా? మనం డిస్కస్ చేసాం ఆ విషయం కూడా.
భావం, వాక్యంలో ఉన్న భావం మారకుండా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చేంజ్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, మెర్క్యూరీ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ ఐరన్. మెర్క్యూరీ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ ఐరన్ అంటే ఐరన్ కన్నా మెర్క్యూరీ హెవీగా ఉంటుంది. రెండుని ఒకే పరిమాణంలో మనం తీసుకున్నట్టయితే సేమ్ వాల్యూమ్, మెర్క్యూరీ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ ఐరన్. ఓకే, హెవియర్ అన్నాం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. అదే భావం మారకుండా మనం డిగ్రీ మార్చాలి, ఎడ్జెక్టివ్ యొక్క డిగ్రీ. హెవియర్, హెవీ, యాజ్ హెవీ యాజ్. సో ఐరన్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ హెవీ యాజ్ మెర్క్యూరీ అన్నప్పుడు డిగ్రీ మారింది. రెండింటి మధ్య మనం పోలిక, ఇక్కడ కంపారిజన్ ఈజ్ మేడ్ బిట్వీన్ టూ థింగ్స్, ద మెర్క్యూరీ అండ్ ఐరన్. రెండింటి మధ్య పోలిక వచ్చినప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, ఓన్లీ కంపారిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ డిగ్రీస్ ఆర్ దేర్. సో లైక్వైజ్, ముగ్గురు అంతకన్నా ఎక్కువ వ్యక్తులు కానీ వస్తువుల మధ్య మనం పోలిక తీసుకొచ్చినప్పుడు, కంపారిజన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు, దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ద 3 degrees, పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో కల్కటా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, లార్జెస్ట్. భావం మారకుండా దానిని కంపారిటివ్ డిగ్రీలకు మార్చాలి, లార్జర్ దాన్. కలకటా దేనికన్నా లార్జర్, ఏ సిటీ అయినా తీసుకురా పోల్చడానికి, దానికన్నా అది పెద్దదిగానే ఉంటుంది. కలకటా ఈజ్ లార్జర్ దాన్ ఎనీ అదర్. మోస్ట్ అదర్ అంటానికి లేదు ఇక్కడ, ఎనీ అదర్, ఏ సిటీ అయినా తీసుకురా. అదే చెన్నై ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సిటీస్ అన్నాం. అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది, చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ, కల్కటా ఇలాంటివి దాదాపుగా పెద్ద పెద్ద నగరాలు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సిటీస్. చెన్నై ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సిటీస్ అన్నప్పుడు చెన్నై ఈజ్ లార్జర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్. పూనా, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నాగ్పూర్, లైక్ దాట్, ఇండోర్, ఇలాంటి వాటన్నిటికన్నా కూడా ఇది పెద్దదనే చెప్పుకోవాలి. చెన్నై ఈజ్ లార్జర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే పాజిటివ్కి వచ్చినట్లయితే కల్కటా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ సిటీ. నో అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ కల్కటా, యాజ్ లార్జ్ యాజ్ ఆర్ సో లార్జ్ యాజ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. No other city in India is so large as Calcutta. దానంతది పెద్దది ఏదీ లేదు. అలాగే చెన్నై ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు చెన్నై ఈజ్ లార్జర్ దాన్ ఎనీ, మోస్ట్ అదర్ అనాలి కానీ ఎనీ అదర్ అనకూడదు. మోస్ట్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. మరి పాజిటివ్ డిగ్రీకి వచ్చినప్పుడు ఇంతటివే ఎన్నున్నాయి, చాలా కొద్ది ఉన్నాయి. దేర్ ఫార్ వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ చెన్నై. చెన్నై అంతా చాలా కొన్ని నగరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, చెన్నై అంత పెద్దవి. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్ అలాగే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్, ఈ 2 సబ్జెక్టుల గురించి కూడా పూర్తి సమాచారాన్ని అందించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్. ఇది ఈరోజు సబ్జెక్టు. ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రామ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్నెట్ మన టీవీ తెలుగు.com లో కానీ అలాగే యూట్యూబ్ లో కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చూడవచ్చు. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.